हॅलो स्टुडंट, आज आपण पाहणार आहे लेक्चर नंबर 5. त्यामध्ये आपण काही थेरम्स आहे. नाव रिमेंबर फर्स्ट, इफ p इज अ पॉझिटिव्ह इंटिजर विथ phi ऑफ p इज इक्वल टू p minus 1, then p is prime. Similarly, second number, if p be a prime and k a positive integer, then phi of p raised to power k is equal to p raised to power k minus p raised to power k minus 1. The next point आहे, the function phi is a multiplicative, that is phi of mn is equal to phi of m into phi of n, where m and n should be relatively prime. That means their greatest common divisor should be 1. This is necessary condition for phi is multiplicative. Now theorem, let n is equal to p1 raised to power a1, p2 raised to power a2, and so on up to pm raised to power am be the prime power factorization of positive integer n. Then we have to show that phi of n is equal to this. That n अशा प्रकारे एक्सप्रेस केलेला आहे की तो प्राइम पॉवर फॅक्टरायझेशन मध्ये आहे. देन phi of n is equal to this. This is we have to prove. Now proof पाहणार आहे आपण. Given that n is equal to p1 raised to power a1, p2 raised to power a2, pm raised to power am be the prime power factorization. Be the prime power factorization. Phi of n, now apply Euler phi function to both sides. We get phi of n is equal to phi of in bracket p1 raised to power a1, p2 raised to power a2, pm raised to power am. आता आपण थर्ड नंबरचा पॉईंट पाहणार आहे. रिमेंबरमध्ये हा थेरम पण आहे. या थेरममध्ये काय सांगितलेलं आहे, द फंक्शन फाय इज मल्टिप्लिकेटिव्ह वेन एम अँड एन आर रिलेटिव्हली प्राईम. आता इथं काय, एन इज एक्सप्रेस ॲज प्राईम पॉवर फॅक्टरायझेशन, म्हणून p1 p2 अँड सॉन अप टू pm हे काय असणार आहे, रिलेटिव्हली प्राईम नंबर असणार आहे. एकामेकासोबत काय असणार आहे, हे रिलेटिव्हली प्राईम. म्हणजेच हेन्स phi ऑफ p1 रेस्ट टू पॉवर a1 इंटू phi ऑफ p2 रेस्ट टू पॉवर a2 अँड सो ऑन अप टू phi ऑफ pm रेस्ट टू पॉवर am. इथपर्यंत समजलं. आता त्यानंतर सेपरेटली आपण अप्लाय करणार आहे फार्म्युला नंबर इथं जो दिलेला आहे, आपण सेकंड नंबर पॉईंट जो दिलेला आहे, या सेकंड नंबर पॉईंटमधला फार्म्युला आपण अप्लाय करणार आहे. phi ऑफ p रेस्ट टू पॉवर k वेअर p इज अ प्राईम, देन p रेस्ट टू पॉवर k मायनस p रेस्ट टू पॉवर k मायनस 1 और इज इक्वल टू p रेस्ट टू पॉवर k इन ब्रॅकेट 1 मायनस 1 बाय p. हे इथं हा फार्म्युला इथं आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. मग phi ऑफ p1 रेस्ट टू पॉवर a1 यासाठी आपण फार्म्युला अप्लाय केल्यानंतर p1 रेस्ट टू पॉवर a1 इन ब्रॅकेट 1 मायनस 1 बाय p1, 1 मायनस 1 बाय p1 इंटू p2 रेस्ट टू पॉवर a2 इन ब्रॅकेट 1 मायनस 1 बाय p2, 1 मायनस 1 बाय p2 and so on up to pm raised to power am in bracket 1 minus 1 by pm. हे आपण इथं सॉल्व केलेलं आहे हा फार्म्युला अप्लाय करून. त्यानंतर p1 p2 pm एका ब्रॅकेटमध्ये घेऊ आपण. दॅट मीन्स p1 रेस्ट टू पॉवर a1, p2 रेस्ट टू पॉवर a2 अँड सो ऑन अप टू pm रेस्ट टू पॉवर am इंटू सर्व एका साईडला घेणार आपण. 1 मायनस 1 बाय p1, 1 मायनस 1 बाय p2, 1 मायनस 1 बाय pm. Then now we know that n is equal to p1 raised to power a1, p2 raised to power a2 and so on up to pm raised to power am. That means this is equal to n. So you can write n into all over n into in bracket 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2 and so on up to 1 minus 1 by pm. हेन्स थेरम इज प्रूव्ह. या फॉर्म्युल्यावरून आपण एक्झाम्पल पाहणार आहे. नाउ एक्झाम्पल, फाइंड Euler phi function for the following.
स्टेप बाय स्टेप घेणार आपण. फर्स्ट नंबर पॉईंट दिलेला आहे, फर्स्ट नंबर दिलेला आहे 11 या नंबरचा आपण युलर फाय फंक्शन काढणार आहे. त्यानंतर दिलेला आहे वी हॅव टू फाइंड आउट युलर फाय फंक्शन ऑफ 25 अँड नेक्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट युलर फाय फंक्शन ऑफ 300. नाउ फर्स्ट नंबर we know that if p is a prime then phi of p is equal to p minus 1. That means here 11 is a prime, that means phi of 11 is equal to 11 minus 1, that means 11 minus 1 is equal to 10. So 11 minus 1 is equal to 10 as 11 is a prime. Hence phi of 11 is equal to 10. That means number of integer not exceeding 11 which are relatively prime to 11 is 10. This is definition of Euler phi function. Now next example we have to find out Euler phi function of 25. For this we know that if p is a prime and k is a positive integer then phi of p raised to power k is equal to p raised to power k minus p raised to power k minus 1. This is second number point. So now 25 can be written in the form as 5 raised to power 2. So phi of 25 is equal to phi of 5 square, where 5 is a prime number. So you can apply this formula. That means phi of 5 square is equal to 5 raised to power 2 minus 5 raised to power 2 minus 1. That means 5 raised to power 2 minus 5 is equal to 25 minus 5 is equal to 20. This is your answer. Now next 300. Now we have to find out Euler phi function for 300. Now 300 can be written in this form. If number is large then you can express this number into prime power factorization. Every number, we know that every number expressed in prime power factorization. So if the number is large you can express this number into prime power factorization. 100 is equal to 2 raised to power 2 into 3 into 5 square. That means 300 can be written in this form. That means prime power factorization of 300 is this 2 square into 3 into 5 square. Now apply Euler phi function for this. You will get phi of 300 is equal to, now we know that formula, phi of n is equal to, where n is expressed in the prime power factorization, then phi of n is equal to n into this. You can apply for this. Now here phi of 300 is equal to 300, as here phi of n is equal to n into 1 minus 1 by first prime, 1 minus 1 by first prime. So 1 minus 1 by first prime, that means 2. Here 2 is the first prime, that means 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by second point, that means second prime number, 1 minus 1 by 3 into 1 minus 1 by 5, 1 minus 1 by 5. Now calculate overall this. You will get 300 into 2 minus 1, 3 minus 1, 5 minus 1, divide by 2, divide by 3, divide by 5. Now after solving this you will get 2 square. Now 300 can be write in this form. Now 300 can be write in this form, 2 square into 3 into 5 square. That means now into 1 into 2 into 4, divide by 2 into 3 into 5. Now calculate this. You will get this result and you will get is equal to 80.